hello, and welcome to The Talk with Tariro. I'm sure just from hearing that song and watching that song, you can actually see and feel that we have a musician on the show today. And I must confess, she is one of my favorite gospel divas in the country. For those that follow me on social media, you know that when I'm doing reels, usually it's one of her songs that I'm always playing, and that's her, Agatha Murudzwa. Welcome to The Talk with Tariro. Thank you, Tariro. For the first time in how many years? I don't know. Someone just loving your music and you've never met them and you... No, tinoda kutenda Mwari. Chimwe chine nguva yacho. Exactly. So who is Agatha Murudzwa? Agatha Murudzwa uyu ndiani? Ndine. Agatha Murudzwa mwanasikana wekutanga mhuri yakanga ine vanasikana vatatu nevanakomana vatatu, asi nekuda kwenguva naMwari tasara tiri vashanu, vasikana vaviri nevakomana vatatu, vabereki zvakare hapasina. So ndakabarirwa kunonzi kuOld Mutare tiri samanyika. Hondo payakapisa stereki pepe inoziva sei. ndakabarwa mugore hondo payaipisa. So ndakabva ndazonokura nambuya nasekuru, nekuti zvinonzi eventually sekuru vakabva varetire, ndobva vakunogariswa kumusha. Saka gore ravanga vakuprepare kuti sauda unogara kumusha, zvasi tipei mwana, because maparents anga ari kuno. Anza tipei mwana tidini tikurererei, plus womai vanenge vanga vaita gore mwana. So chitipei uyu kuti wiwo uchione. So ndo magarira ndakaita nambuya nasekuru kusvika ndava grade 5. Takagara gore 1 kumfakozi, but azoenda kumusha kwaMukahanana kwaane Osborne Dam izvozvi. So ndobva ndazonojoina vabereki vangu nemangu masiblings. Ndam grade 6 kudanga mvura kwaMutare. From there secondary, from there life happened, and when life happened zvinokuita kuti iwewo wacho unyatsozvipositiona. Life ikasaitika chimwe chinhu chandadzidza so far, life ikasaitika unoramba uri relaxed. Unoramba uri that spoiled brat. Unonge uchinyangadza vamwe. Saka life ikaitika unozvitsvagira kuti nzvimbo yangu ndeibaba, aiwa panapa ndopandiri. And also ukama naMwari wakabuildika from all those experiences. Then tichizowanikwa. Aiwa, ngatimbodzokerai tisati tatombowanikwa. Unanya kunzwa kuti zvemusic zvakatanga papi? Zvemusic zvakatanga ndichitori kwaMukahanana chaiko. There was this teacher then vainzi Miss Chigonero, iko zvinezvi vakunzi maimufundisi Mukwindidza. Teacher ivavo vaifarira music, vaikona kuimba, so vaitidzidzisa tumakorasi. Then nekuto maybe vaindifarirawo, vakazozvitaura mai manje apa ilast ndo 40 weeks ago vakatozozvitaura kuti ndaikuda zvisingaiti. Vachingonditi Agatha imba tanga wondidzidzisa, ende ndasinganonokewo kubata. Ndiri I'm sure kuma grade 1, grade 2 ndichiri kuremember ndindaitanga national anthem tichiri kuimba Ishe Kombore paassembly. Ndaitomova from ndoenda papodium ndotodiri ndoto. So izvozvo zvakabuilda confidence, ende zvakaita kuti ndikurumbidze kuziva, ndikurumbidze kuzvipositiona kuti ndine chipo ichi. Handina kuzomboregera kuimba. Ndichizoenda kudanga mvura primary, ndakanga ndiri mukwaya. Padanga mvura high, I remember those days tiine zvimauniform zvotaisekwa tichisvika kumacompetitions. You know macompetitions ekuchikoro taisekwa zvisingaiti, but kana tava pastage taidambura vese. Macro wa music taitonyara kudzipfeka uniform dzedu, taingodzipfeka takutongoenda pastage ende kunochemba kunaiti masitichenjira zvapfeka izvozvo. I remember rimwe gore ratakauya kuSt Peters Highfield, vaiimbawo madays iwayo. Ndobva tapinda muhall, ivo vakabva vanhonga bhaleti ranga riri pamberi pedu. Ubvotanga chaizvo zvekuchika apa tauya kuHarareka ndozve zvekutishikidzira zvekudini tikati hatisati tapfeka mamidhead, mirai mutone.
And then I remember very well again kuti nini I was the best auto. Ndaito pane chitsotsi chaiitwa naticha radio music, may he so continue to rest in peace, Mr. Nyatwa. Vaiziva kuti auto yangu was one of the most powerful autos. Saka vaito reduce kuauto vachiziva kuti Agatha anogona kuimba maauto e105. Saka let's reduce the auto towanza kusoprano, soprano ita rich. Saka pakuimba pepe imi mune muchitofunga kuti vanhu vakabalanza auto i10 soprano i10 yet auto pane kana kuti 7 3 wekuauto awa masoprano kuti soprano imuri yakaita sei. So pese pataizomakwa taitomakwa vachitoziva kuti soprano ipadanga mvura hai hamuitangi, auto ipadanga mvura hai hamuitangi. So izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu Tari zvakaita kuti ndinyatsova comfortable mumusic kuti hai ini nchipo nacho. Then from there patazoenda kukwaya. Chakazoita kuti ndizotange kurekodha. Kutiri kukwaya kwakanzi toda kuita project yekurekodha. Saka tiri kuda masongs. Vanobva kuti toita mahimo here, vanobva kuti mahimo haazonatsi kuitana, anonetsani makona. Then guess what? I did rearrangement yemachorus about 4. Inini ndisandarekodha inini emkwaya. Then vatatoya kuHarare, yanga idufunga yanga ya second time kuHarare nemusic. Vatatoya kuHarare kumasasa, vatatorekodha. Tamubhazi kudzokera. Ndipo ndakati masongwaya zvatobuda bosi unenge uchitya kutamba mumba tichasvika mumaproducers chanzi hayaite masongo ese aya andaita rearrange atorekodwa ende ari kutonakidza. Sekwaya yekuchikoro sekwaya yekuchechi kuchechi kandiri kadikika kukwaya kune mazeremende kaukwaya. Ndipo ndakatanga kutozviti Mwari chindipeiwo masongo angu ndozvigona zvinhu izvi ndozvigona izvi. Then haana kuzonotombononoka. Ndipo ndakazotanga kurekodha your favorite track Anondinyara, indeed. And that's indeed my favorite song. And my colleagues at Radio Zimbabwe, I gave them a hard time when I wanted to get that song because I can't find it anywhere. Join us after the break as we continue with Agatha Murudzwa. Ndichauona riniko, ndichauona rini, uyu musha wangu, uyu musha wangu, uyu musha wangu. Kune dzimba dzakanaka, kudenga kune dzimba dzakanaka, nekudya kutsvene, nekudya kutsvene. That melodious voice, indeed, that's Agatha Murudzwa. So when did you then start to record as an individual? As an individual, apa yanga ya 2003 muna November patakasnika na mainini wangu. Isnika kubva kumbere kutotiza kupa imagine kuti vanhu vanosnika because ndakamentowa nekukochwa na the late Fanyana Dube. Oh, wow. So ndaitosnika Fanyana Dube airidza kamumabhawa. So when I look back Tari ndinochema kuti Mwari machengetera vakandiita. I could sneak nandina vamwe sekuru vangu, so may he so also continue to rest in peace. Then sekufura ndapedza kubika machi. Sekufura takuenda kuchirawo kamwe, so all right. Tivatangoti tobuda sekufura ondiperekedza. Taifamba kuchirawo kamwe from pamba pedu dzadzere almost ndingangoti 3 kilometers apa ari Manheru. Tinoona Fanyana Dube achiridza. Ende Fanyana Dube akanga atoramba kuti bosi ndaida kuti ndasingadi gospel, ndaida kuita jazz. Okay. Saka Fanyana airesista kuti no, you are a Christian plus you are a lady plus your voice is very good. You can't do jazz. Exactly. It's a gospel. Not handikoni kunyora masong zanzi iwe wakonyora masong gospel. All right, kana usingakonyora I will teach you how to write my songs. Aya wanyora sei.
the way yaungonyora is the same way yaunonyora chi. So taibuda toenda tonoita 30 minutes zedu tichiona achiridza fanya nadhube kusvikira azoona kuti ende daimeka sure kuti aone kuti ndauya kushow kwako kusvikira azoti no uya kumba. Then ndakazoenda kumba vatazowirirana vandateerera zveshuwa aiwa hazviite ndikati aiwa batika hazvirevi kuti kusaimba Jesus handisisi ari mukristu zvikati no ita gospel iyoyo. Then vatatoita baba vanga vasingadi, that's why taisinika. Saka mainini wangu vazoudzwa manje nafanyana kuti mwana wenyuka shuwa ngaarekodi, can you assist? Yes, vanza no problem, ndiudze zvinoda mari tiende kunorekodi. Ndobva tatorongerwa pepe takatosnika. Ndakangoti tikuenda kwamainingi hatisi kutaura kuti kuve neitei for 2 days. Zvakanaka. Vatatoenda kwautomuka takabva na4 kwaMutare netimu yese vatauya takarekodha that album Tari in 1 day around 5 p.m. tatakutodriva kudzoka. Ndori nemasongs api anondinyara. Ndopane anondinyara album ndori naanondinyara vatatodriva kudzoka right. Pasina 1 week email yauya tapedza kubva kuGrama tapedza tagadzira makaseti amakasiya mabhadhara saka takuda address. Mainini wakati do address usaise mumba kwangu ndozvinetseka kusuma ngatiise kuofisi kwababako. Cardbox bharawa rakanzi Grama iwo vanombofunga kuvhura kuchichika nobva wangotakura vangoisa mumota pazvatouya kumba. Mama waizviziva kati mama cardbox remakaseti rauya zvikanzi hazvinetsi. Wakomana anga vatakura vatavhura vatangoti makaseti aiwarara pamubhedha. Taraita system kuti akauya umbotenderera yadhi yakachita foji. Paakazoona manje kuti makaseti aone pane picture nono wangu saka mandakurisa makaseti zvakaitwa rini. Mai bva kuseka akazibvunza mukadzi wako kuziva ndiaita zvese foni kuna mainini wangu kondo zvangu utotita vanhu munhu unotourayiwa zvikanzi maiona iri sei surprise vangu kuti tori tatova murodhi kuya ikoko we can't wait. Ende tiri pakati pekudaro totonzwa paredhiyo anondinyaya ari kutoira zvakabva zvanyaradza mitauro. Yes, I'm sure he was proud. He was proud. He became my number 1 supporter in every way avaikwanisa. Muri kuda chi mari handina rega ndimbotaura nemurungu wangu everything. And even kusvika pakuto aitozosekwa nanaJoe Mafema then zvikanzi ndaraukwa is overprotective. My God, waibva wakonda aitwa vese chengetai mwana wangu kuekwarare unei mwana wangu and then we never stopped. We never stopped though hazvo zvazvisati zvakunyatsa kuunza mareturns but we never stopped. And ndinongoti wangu Mwari inguva hayo yakakwana but zvaidawo kuti vazovatore nambowatengerawo mabhoriyo mairi matatu. Exactly. Anyway, tinongotenda Mwari nezviripo. That's how we started. How you started. And how has it been going for you as a female gospel musician? It hasn't been rosy and it's still not rosy but ndozvanambotaura pepe kuti Tari pamwe pacho ndikatarisa mumashure kana ndikafara maziso angu tinongoona misodzi yamwiri kuti Mwari pamwe pacho we underrate nyasha neruno rwaMwari. We underrate his power. Uzvinonga kutarisa kwawakabva as a female artist in a male dominated industry or even ministry. Hazvisi nyore and ndo munamato wangu kuti Mwari gore ramunondipa mari ndechongofamba ndichiscouta ndichingoona the girl child are talented ndongomuti uye murekodi uye muda zvakati ndichingovaitira because pakaipa kubva finances kubva kuti uwane even support unotofanira utomboti uite tumwe tunhu like taitaura recently kuti sure honestly inini ave gospel artist sure ndingaite scandal here kuti zvinzi nditrend. Exactly. And then that's how desperate we have become. That's how desperate we have become. But I always say kuna Mwari but tine times that tinombogarisana court
inini chipo chanombochitenga pe ndimakandipa ende kuti ndisvike apa ndimi so this I'm not going to do saka inini Mwari kana muri unditi nini ndisa I'm in the world and I'm not of the world ndiri kuedza nepandokwanisa kurarama the righteous way the godly way haiwa muri mukuru pane zvese make way for me chinhu chandakaona kuti vashoma tari vanokwanisa kuti vazviite kana kuti vanokwanisa kuva nepatience surprisingly ina ndiri munhu asina patience handina but when it comes to my calling I'm very patient and I'm very relaxed no matter kuti vanhu vanoti chii kana kuti zvinonzi chii how I present myself how I do my things I'm very patient with God but when it comes to say mwana ngaite homework so and it's not beautiful but it's worth a try. It's worth a try. Indeed, that's Agatha Murudzwa there telling us about her musical journey. After the break, we will focus more on the recently launched album. Join us after the break. Asi Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Imi Baba muri mufudzi wangu, hapana chandofanira kushaiwa. Jehova muri mufudzi wangu. Well, that's Eloi there from Agatha's recently launched album. Tell us more about this recently launched album and this particular song that we have just played, Eloi. Album, the same one. Ingori maridzo tari. Imaridzo ya trukungo like ya trukungo ta reinforce theme yangu. My theme inini ndeye faith, hope, nekutrust muna Mwari. So album the same one masongs esaripo kana tamasanganisa anopindana saka kana tamasanganisa itongori maridzo pachezvayo and coming to this song Eloi it's an outcry munhu ari kutaurirana nababa wake kuti makati mimi muri mufudzi wangu and kana muri mufudzi wangu hapana chandinofanira kushaya kunyange ndikafamba mumupata handifaniri kutya but ivo zvinezvi ndaaneka kutya mandisiya here sei zvakuita kunge musipo Mwari sei zvakuita kunge musingandinzwi pandonamata am I not righteous pamwe zvitadzo zvangu but still kana zvine zvitadzo zvangu makanditi mimi uya wakadaro saka hamuna kundichenesa pane zvakasara here so in a nutshell that's Eloi mwana ari kubvunza baba vake kuti ndisichazvionerwi mushe and I've seen that thing happening even tinozviitwa nevana vedu even vana baba vedu taivaitira kuti but baba apa mandinyanyira but baba apa mazodai so it was after ndaona ndazvitarisa inini ndatarisa nevavakandikomberedza even vari kure kuti machechi ari kuzara every Sunday, every Saturday, makomo vanhu vari kukwira vanhu vari kuedza nepavanokwanisa kuchengetedza utsvene hwaMwari. So where are we missing the mark? Because munhu wese it seems haasi kuwana enough of what they should have. So where are we missing the mark? So that's the song Eloi. And again, tichitora vanhu vakachema kuna Mwari vachiti Eloi, it was Jesus. And then Job akati ndikutoziva kuti muri kutondiona namwese hapana nguva yamusingandioni inini asi makatondinyararira henyu. So Mwari after wamuti Eloi, Jesu pakati Eloi Eloi lama sabachthani, he showed up. And Job adaro kuti Mwari ndinotozviziva kuti muri kuita sei muri kundiona. God showed up. Saka tingori neevidence yekuti vese vakati Eloi hamuna kuvanyararira. So it's an outcry. It's an outcry. And totenda Mwari kuti this album ragashirwa riri ku vanhu vari
vari kurifarira vakari embracer ende ndoda kuvakumbira ruregame nebreak break yakamboitika tanga tatoshaira kuti munhu achiriko here chii changa chichiitika ipapa tiri kuona maresponses evanhu vamborepiko what was happening ipapo kunetsa here kuti aya vanasoko musanetse vakadzi vedu what was happening the transition tari hence zvakabva zvadaira mibvunzo yekuti musikana akapinda muindastry paanoroorwa anoita seanonyarara vamwe hatizotovanzwa the transition yakatongozviomerawo pachezvayo wese inini ndakanoorwa ndichibva ndasvika noita mai overseer kutojamba kuita mai mufundisi kunosvika noita mai overseer kunofudza vana mai mufundisi and apa uruda kuita muroora uruda mudzimai uruda mai overseer uruda futi mai mufundisi tatina assembly again unewo mapersonal ako uri kusunundawo nguva yekusununguka kai kuzvarawana uchita saka unotoonongora kuti pane chinosafa chete because hazvasingazoiti kuti nditi ndiri kusiya vana chamboenda kustudio ndiri kusiya vana chamboenda kushow but totenda mwari kuti through it all taingorekodha hedu but at a low scale but totenda mwari kuti haizvizvi aiwa vana vatati chirera vakukura ukaonawo mwana akugona kuzvigezesa ega achitotaura kuti aiwa hembe dzandisuda ndoda idi tayarutsa so we are now back so what would you say are the major challenges that women particularly who are into gospel music kuti machallenges avanotarisana nawo muindustry imomu? Financial challenges and relationships. Ndo zvinhu relationships, be it professional ndafunga kuti dzemujolo dzemujolo no, because it's very hard for me. Imagine if you were a male and tukuti the talk with Tari and then chingokufonereka ndokumbirawo kuya kushow and handina mari so kuti uzoguma wandiri kamunhu kanoshupa so tiri so vulnerable and indozimwe zichallenges hombe nekuti unoona munhu achikusekerera asi behind the smile pane zvaari kuda saka ukatadza kuona unopedzisira wawira and once wangowira chimwe chinhu chandakaona Tari once wawira ine zvinoita kunge zviri spiritual uchatogona kubudamo because iwo hautongofunga iwo kuti Mwari vanokurirwa simba nezvandiri kuita izvi ndikasatodaiwo hazvibudi. The only advice andingapa ndeyekuti zvoni it has to be more of God and less of us. Then you are done. More of God yes zvinhu zvaMwari pamwe pacho hazviiti chop zvinoda ana Maria vakangoti vachitori mhandara vavatowingwa nazvo but tina ana Sara vakasvika pakubhenda misana vachibva vazoita hwawanda handiti so zvinhu zvaMwari Mwari you can never exactly. So kungoti itai ndindogara ndiri mupresence yenyu ndo the best advice andokwanisa kupa. Well, that's Agatha Murudzwa there. We will end the show with Eloi again. Eloi, Eloi, lama sabachthani. 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 Eloi, Eloi, lama sabachthani.